Yeah, we are live now. You can start. Okay. Merhaba, everyone. Hello. Herkese merhaba. Thank you. Thank you, everyone, for joining. I can't see who is here, so I can see Ertug and Nesya. So maybe Ertug can tell me some names that are here so I can feel connected to you guys. Evet, tabii buradan sizi göremiyorum. Sadece Ertuğ ve Necla'yı görebiliyordum. Dolayısıyla eğer bir isim olursa Ertuğ bana söyleyebilir belki dedi. Yeah, there is no names that is visible to me as well because it's online from the website. So we will go like this. Okay. So maybe I'm talking to no one, yeah? Maybe I'm talking to you. Belki de hiç kimseye konuşmuyoruz. Belki de sadece sana konuşuyorum. Okay, good. I surrender. Peki. Fantastic. So to begin the topic of surrender, and before we begin, I would like to say thank you for this joyous invitation. Teslimiyetle ilgili konuşmaya başlamadan önce bu keyifli davete öncelikle teşekkür etmek isterim. Thank you, dear brother Ertug, for inviting me and for joining me here in this talk on surrender. Ertuğ'a beni davet ettiği ve bana katıldığı için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Thank you, Pablo. With joy. So I would like to share a story briefly. So there is a personal connection with myself and what surrender means to me. Öncelikle küçük bir hikayeyle başlamak istiyorum. Böylece benimle ilgili bir fikriniz olsun ve teslimiyetin bana ne ifade ettiğiyle ilgili. So about 15 years ago, I was working in the field of law, my career of law for about 13 years, and I felt very lost and very sad and unhappy. Yaklaşık 15 yıl önce 13 yıldır çalıştığım bir hukuk firmasında kendimi tamamen kaybolmuş, üzgün ve mutsuz hissediyordum. So I was going through life, through the stupidity of life in this work, in this race for money, to acquire things, apartments and condominiums in Miami and Mercedes-Benz and all these beautiful things that did not fulfill me. Yeah. Bütün bu zaman boyunca Miami'de güzel, parlak arabalar, Mercedesler, evler sahibi olmak için koşturdum, çalıştım ama bunların hiçbir tanesi sonunda beni tatmin etmedi. I was spending my time, my free time, drinking alcohol and partying and having unconscious sex. Boş zamanlarımı partilemek, içki içmekle geçiriyordum beni tatmin etmesi için. So I came to a point where I knew it was time to change, and I did not know how. I did not know where to begin. Değişmek için zamanın geldiğini biliyordum ama nereden başlayacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyordum. So one morning, and I began running on the beach, exercising, running. And one morning, I ran to the ocean with tears of joy and of fear and feeling broken and completely not knowing about who I was anymore. Not recognizing myself, not knowing what I wanted to do with my life. I came to this very end point where I surrendered. Koşu yapıyordum okyanusa doğru ve bir an hatırlıyorum bu koşularımdan bir tanesinde tamamen teslimiyetime yol açan, artık kim olduğumu bilmediğim, ne yapmak istediğimi bilmediğim, korkuyla ve neşeyle bezenmiş bir ruh halinde gözlerimden yaşlar boşalarak koştuğumu. So in this break point, all I can surrender and offer is the gift of myself
to the divine, the gift of myself to God, the gift of myself to Allah in this moment, in this end moment of my life at this point. Hayatımın bu kırılma noktasında, bu son noktasında hissedebildiğim tek şey kendimi Tanrı'ya, Allah'a, ilahi olan ne varsa ona hediye ettiğimdi. And in the ocean, literally, as I was in the ocean crying and having this blissful, fearful and breaking point, I remembered I had to go to work. Ve o anı hatırlıyorum, okyanusun içindeyim, gözyaşları içerisindeyim, lütufla yıkanıyor gibiyim, öyle bir andayım ve hatırlıyorum ki işe gitmem gerekiyor. So I go to work and this was the first day of my life at the age of maybe 27 or so. This was the first day of my life. 27 yaşlarındaydım sanırım. Evet, bu hayatımın ilk günüydü, işe gittiğim o gün. So in the office, I didn't know what to do because everything I was doing was not who I was anymore. I was living a lie at this point and I couldn't lie to myself anymore. Ofise gittim ve çevreme baktım. Her şey çok yabancıydı çünkü sanki bir yalanı yaşıyor gibiydim ve kendime de yalan söyleyebilecek gibi, bu yalanı da yaşayabilecek gibi hissetmiyordum artık. So in my office, I sit back and I did nothing. Dolayısıyla ofiste arkama yaslandım ve hiçbir şey yapmadım. And in this absence of pretending to be working, I felt more alive because there was no more pretending. So, go ahead. Çalışmıyormuş gibi yaptığım bu zamanların dışında ilk defa yaşıyormuş gibi hissettim çünkü ya bir şeymiş gibi yaşamıyordum. So the same day I asked the universe or God, I said, place me where you need me to be, not where I want to be. I said, place me where you need me to be. I'll get out of the way. İşte tam o anda dedim ki evrene sordum. Bana nerede ihtiyacım varsa oraya yerleştir. Benim istediğimi zannettiğim yere de benim istediğim yere değil. Benim nerede olmama ihtiyaç varsa oraya yerleştir. So in this, things started to change. Within this week, I received a call from a dear friend inviting me to meet a man on his birthday. And I went to go meet him and he offered me a yoga training. He said, this is my gift to you. Tam da o hafta, tam bu konuşma olduktan sonra evrenle bir arkadaşımın arkadaşı beni davet etti ve bana bir yoga eğitimi vermek istedi ve bu benim sana hediyemdir dedi. So I quickly recognized what happens when I let go and I surrender. This was the first glimpse, the first invitation that when I let go, when I surrender of how I think life should be for me, something greater is waiting. So I began my yoga training certification over 15 years ago. And about 6 months after the yoga training certification, I quit the law firm. I quit the law. Bu benim için belki ilk derslerimden bir tanesiydi. Gerçekten teslim olmayı gerçekleştirdikten sonra evrenin sana daha büyük bir şeyi nasıl sunabildiği ile ilgili ve hemen bundan sonra yoga eğitimine başladım. 6. ayın sonunda bu eğitimi izleyen işimi bırakmıştım hukuk firmasındaki. So this is where I began to live a life of service. İşte tam o zaman artık hizmet odaklı bir hayat yaşamaya başladım.
I began to discover the true freedom in every sense of the word freedom. Özgürlüğün her platformdaki, her alandaki anlamını keşfetme yoluna çıktım. O zaman işte. Yes, and in the discovery, I can see where I hold on, where my ego now today holds on, and where I let go. This is the magic for me. This is the practice. Tam da bu yolculukta nerede bıraktığımı, nerede de bırakamadığımı, tutunduğumu fark ettim ve ikisi arasındaki farkı sezebilmek benim için büyüydü. Benim için kendi deneyimimden ve benim yolum da buydu, pratiğim de buydu. Yes, and I arrived here to Turkey meeting Ertug about less than a year ago at one of the Omani retreats where Ertug participated. Ertuğ'un bir yıldan daha kısa bir zaman oldu. Costa Rica'da bir Omani inzivasına katıldığında tanıştık ve orada karar verdik Türkiye'ye gelmeye. So in Costa Rica, Ertug said, "Come to Turkey. I want you to know my country and meet the people." And I said, yes. Yeah. Go ahead. Ya Costa Rica'da Ertuğ dedi ki Türkiye'ye gel, bizim insanlarımızla tanış, bu toprakları keşfet ve evet dedim. And here I am in Konya right now. Ve şu anda buradayım, tam olarak Konya'da. and we did our retreat, our first retreat, and Ertug says, I'm inviting you to do a talk on whatever you want, surrender. Do a talk. I said, okay, surrender. And I say, yes, and here I am. Ve geldik. Burada Türkiye'de ilk inzivamızı gerçekleştirdik. Arkasından Ertuğ tekrar bana sordu. Bir konuşma yapmak ister misin? Tabii. Neyle ilgili yapalım? Teslimiyet, okey. Ve şimdi buradayım. I don't know what I'm doing here. Dolayısıyla burada ne yaptığımı bilmiyorum tam olarak. and this is the gift that to surrender we don't need to know how to surrender. Ve aslında hediye bu. Teslim olmak için nasıl teslim olunacağını bilmemize gerek yok. No one can teach us how to surrender. It's not in a book. It's not in prayers. It's not in any classroom. I cannot teach you how to surrender. Hiç kimse bize nasıl teslim olunacağını öğretemez. Biz bunu kitaplarda okuyamayız. Hiçbir koç bize bunu anlatamaz. Ben de size anlatamam nasıl teslim olunacağını. The teaching is where we see and feel where we are holding on. Öğreti tam olarak nerede bırakmadığımızı, tutunduğumuzu görebilmek. So to first begin to surrender or to let go, right? First, we need to see where we are holding on. Yani bırakabilmek için öncelikle nereden tuttuğumuzu görebilmemiz lazım. And then we need to see before this, who is the one holding on? What part of you is holding on? And to what? Ve bundan da bir önce tutunanın kim olduğunu görmemiz gerekiyor. Ya da hangi parçamızın tutunduğunu görmemiz gerekiyor ve neye tutunduğunu. So when we recognize that our life has nothing to do with us. Fark ettiğimizde hayatımızın bizle hiçbir işi olmadığını. When we recognize that our life
has nothing to do with us. Hayatımızın bizimle hiçbir işi olmadığını fark ettiğimizde, when we recognize that our mind has nothing to do with us, zihnimizin bizimle hiçbir alışverişi alıp veremediği olmadığını, yapacak bir şey olmadığını fark ettiğimizde, we will begin to recognize something a little bit deeper. biraz daha derinde bir şeyleri fark etmeye başlıyoruz. So, to see that we live according to our beliefs and according to our choices based on our beliefs. To see that we live according to our beliefs. Seçimlerimizin bunlara bağlı olan inançlarımızdan kaynaklandığını görebilmek ve bu inançları fark edebilmek. We are living according to our thoughts. Bizler düşüncelerimize göre yaşıyoruz. And therefore our life is limited. Tam da bu yüzden hayatımız limitli. Because life is not mind made. Çünkü hayat zihin yapısı bir şey değil. Life is. Hayat sadece hayat. Bu. So we cannot put it in a box and put it in this little brain here. This is too small to contain the vastness of life. Dolayısıyla buraya sıkıştırabileceğimiz kadar küçük ve sınırlı bir şey değil hayat, yaşam. Buralara sıkıştırılabilmekten çok daha fazlası, çok daha büyüğü. So when we drop from the mind into the heart, we begin to live in the unknown, the mystery. Dolayısıyla zihinden kalbe indiğimizde bilinmeyene davetli oluruz ve gizeme. This is where the freedom continues to manifest, surrender. Özgürlüğün devam ettiği ve kendini gösterdiği yer tam da burasıdır, teslimiyet. The challenge here is that we have to give up knowing anything. The challenge here is that we have to give up knowing anything. We have to give up intellect. We have to give up intelligence. Buradaki güçlük bir şey bildiğimiz sanrısından özgür kalmak, onu bırakabilmek. So to live ignorantly and innocent like a child. Dolayısıyla bir bakıma cahilce ya da bir çocuk masumiyetiyle yaşamayı becermek. This is the natural way. Doğal yol bu. And yoga and shamanism, before religion, the teachings are imitating nature. Ve yoga, şamanizm, dinden de evvel bu öğretiler tamamen doğayı örnek alan öğretiler. And we have evolved to fascinating technological advances. Ve çok büyük teknolojik gelişmeler yarattık. And yet we don't know who we are. Ve hala kim olduğumuzu bilmiyoruz. We don't know where we come from and where we go. Nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi bilmiyoruz. And obviously we are inquiring how to surrender. That's why we're here. Ve kesin olan bir şey var ki nasıl teslim olunacağını araştırıyoruz ki buradayız. Everything we hold on to is mind made. It's not a reality. Tutunduğumuz her şey akıl yapısı.
Tutunduğumuz her şey. Hiçbiri gerçek değil. So to live in surrender is to live absent of mind. I repeat this in another way, right? To live in surrender is to live absent of mind. Teslimiyet içerisinde yaşamak, aklın yokluğunda yaşamaktır. To let go of the belief of who we are. Kim olduğumuza dair inançtan özgürleşmek, onu bırakmaktır. So the first belief system is that we are our body. I am my body. Oh, who are you? Oh, I'm me. I'm Pablo. I'm here. I'm this. I'm here. This is not true. İlk bırakılması gereken ilk bilgi kim olduğumuza dair vücudumuz. Kimim ben? Ben benim. Pablo'yum. Buradayım. Because I can ask you, are you in there? Çünkü sorabilirim Are you size. in there? Are you İçeride in misiniz? there listening to me and watching me? Onun içinde misiniz? Beni izlerken, beni dinlerken. Oranın içinde misiniz? And you will see that you respond from a place inside, watching the one watching me. You will respond from the place inside, watching the one listening to me. But you will respond from a place deeper inside. Evet. Fark edeceksiniz ki bana cevap verirken beni izleyen o her neyse onu da izleyen bir yerden ona bakarak bana cevap veriyor olacaksınız. O izleyeni de gördüğünüz bir yerden, daha içeriden bir yerden bana cevap veriyor olacaksınız. So if I ask you, are you in there? In there, inside of your skin, inside of your eyes, behind your eyes, behind your ears, you will respond from this deep place. Yes? Yani size sorsam tam olarak içeride misiniz, vücudunuzun içinde mi, yani gözlerinizin arkasında mı, kulaklarınızın arkasında mı? Cevap veren yer daha da derinde bir yer olacak. Now, if I ask you, are you your body from this intimate internal space from which you're listening to? If I ask you, are you your body? Are you your feet right now? Yani size sorsam tam şu anda o içerideki dinlediğiniz o çok özel yerden siz kendi vücudunuz musunuz? Siz vücudunuz musunuz? Mesela ayağınız mısınız diye sorsam. So you will say, no, I'm not my feet. I have feet, but I am not defined by my feet. And yet I am inside observing. Siz de diyeceksiniz ki hayır, ben ayağım değilim. Benim bir ayağım var ama ben ayaktan daha fazlasıyım. Ayaktan ibaret değilim. Bunlar var ama ben bunların hiçbiri değilim. Bir arkasındaki onları gözleyen im. So you are there, but you do not identify with your body. Now, if you do not identify with your body, do you still identify with the name that you've been given? Yani orada I am Pablo. Is that who I am? Is that it? Pablo? That's it? yani siz oradasınız. Bu bedenle ilgili konuştuktan sonra isimle ilgili soralım. Pablo musunuz? Pablo musunuz? İsminiz misiniz siz? So if I ask you, are you there, in there, observing this experience, but you're not your body and you're not your name, then who are you? Can you surrender to this one inside? Or it's not even inside or outside, this essence.
if you are not your body. If you let go of your body, you let go of the label of your name. Who are you now? Şimdi o zaman sorduğumuz gibi bedeniniz değilsiniz. İsminiz de değilsiniz ya da isminizle kendinize vermiş olduğunuz etiket de değilsiniz. Bu içeride dediğimiz ki aslında içeride ya da dışarıda da demediğimiz özümüz diyebileceğimiz şey ne? Siz kimsiniz şimdi? If you let go of your age, if I ask you, are you in there listening? Now, how old are you? Not how old is your body? How old are you? Do you in there have an age? Şimdi size o dinlediğiniz çok derin yerden ona sorsam kaç yaşındasın diye. Ama vücudun kaç yaşında diye değil. Ee, Sen kaç yaşındasın diye. Buna verecek bir cevap var mı? And even if you say, okay, I want to hold on to my age, I guarantee you don't remember the day you were born. Ve eminim ki deseniz bile ben yani kendi yaşıma tutunmak istiyorum. Eminim ki siz doğduğunuz günü hatırlamıyorsunuzdur. So when I ask you, how old are you? You tell me how old you are based on some doctor writing down, you were born on this day at this time. And that doctor told your mother, and your mother told you, and you believed it. Ve sizin bana söylediğiniz sayı bile sizin doğduğunuz gün doktorun oraya not aldığı bir bilgiyi ve annenize verdiği ve annenizin de size verdiği, sizin birebir bildiğiniz bir bilgi bile değil bu tam olarak. Doğum tarihiniz. So if I ask you how old are you, you're going to tell me what your mother or your father told you based on what the doctor told them. You will tell me a lie. Not true. Yani ben size yani şuradan anlıyoruz ki kaç yaşındasınız desem buna cevap vermek için doktorun anne babanız da size söylediği şeyi söyleyeceksiniz. Yani bu bir yalan olacak. So we begin to see how we start to live according to our beliefs. I believe I am my body. I believe I am my name. I believe I am my age. So yani bütün bunlar bizim inanç sistemimizin nasıl oluştuğunu, nelerden oluştuğunu gösteriyor. Ben kendi vücudum olduğuma, bedenim olduğuma inanıyorum. Ben ismim olduğuna inanıyorum, kimliğim olduğuma ya da ben yaşıma inanıyorum. because truly, how old are you inside there? Were you born inside of the womb? Were you born inside when your father's sperm? Were you born when the sperm went inside the egg? Were you born when the thought of love came together between your mother and your father? Yani ne zaman doğduğunuzu sorduğum zaman acaba rahimden çıktığınız zaman mı, rahme girdiğiniz vakit mi, yoksa babanızın spermi olarak mı, yoksa döllenme zamanı mı, yoksa anne ve babanızın birbirine aşkı ilk hissettiği an mı sizin doğduğunuz an? Were you born when you came out of the vagina? Right? Ya yoksa annenizin vajinasından dışarı çıktığınız an mı? So simple. And yet, how easy is it for us to repeat things that people tell us? Çok basit ama yine de ne kadar kolay görüyor musunuz bizim için başkalarının bize söylediği şeyleri tekrar etmek? And how quickly we celebrate every year this lie.
Ve bu yalanı her sene güle oynaya nasıl kutladığımız, dünden razı olduğumuz buna. And then we go into the other beliefs, right? What we believe we should be doing in life. What we believe is living a good life. What we believe is living a happy life, right? Buradan da diğer inançlarımıza geçelim. Bizim için iyi bir hayat olduğuna inandığımız şey ne? Güzel bir hayat, yaşanması gereken bir hayat olduğuna dair inançlarımız neler? True living is living in the mystery of the unknown. This is true living. Gerçek yaşam şudur. Bilinmeyenin gizemi içerisinde yaşamak. Gerçek yaşam budur. This is where the beauty of the moment is dynamic. It's fragrant. Bu anın parfümünün duyulduğu yerdir. Tek yerdir. This is where we see where we surrender. And perhaps in this conversation, we've had a little bit of space to breathe more space. Perhaps just a little bit more, maybe. Bu teslimiyet işte. Bu teslimiyeti yakalamak. Belki sadece bu konuşmayı dinlerken bile nefes almak için bir parçacık daha bir alan açabilmiş olmanız kendinize. Bir parçacık. Çok fazla değil. Belki. Belki. So the space is the melody that we want to tune into. Dolayısıyla o boşluk. The space that we feel is the melody we want to tune into. İşte tam o boşluk ve o boşluğun melodisi bizim uyumlanmak istediğimiz ve duymak istediğimiz büyülü melodi. Because at some point the melody will turn to noise again. Çünkü bir noktada o melodi tekrar gürültüye dönüşecek. The noise is going to sound like, okay, what am I here to learn? Bu gürültü ya da bu ses bir dakika diyecek. Ne öğrenmek için buradayım? Niye buradayım? I came to this talk to get answers on how to let go. Bu konuşmaya nasıl bırakabileceğimle ilgili cevaplar öğrenmeye geldim. I came to this talk to decide if I want to stay married or not. Bu konuşmaya evli kalıp kalmayacağım konusunda karar vermek için yardımcı olsun diye geldim. I came to this talk to come closer to God. Bu konuşmaya Tanrı'ya yakınlaşmak için geldim. Yes. And this is not what you're getting. Hiçbirini alamayacaksınız bunların. So to listen, you start to feel how just these words, the melody turns to noise, and we start to do this inside. It's like, oh, I'm holding on again. I'm remembering why I'm here. I go into the mind. I have a purpose. I want to get something out of this. Tam olarak görebiliyor musunuz işte aklın içine girip ben buraya niçin gelmiştim dediğiniz anda zihninizin size bu nedenleri, nasılları, niçinleri gösterip bir anda o gürültüye davet etmesi sizi melodiden çıkarıp. And so when we see, we start to grip, it's time to let go again. Ama nerede tutunduğumuzu gördüğümüz zaman bu bizde tekrar bırakmayı hatırlatıyor. Because I cannot teach you how to let go. Çünkü size nasıl bırakacağınızı öğretemem. It's your responsibility to see where you are holding on.
Ama nerede tutunduğunuzu görmek sizin sorumluluğunuzdadır. Because once you see this, huh, Çünkü bir kere bunu you gördüğünüzde can you can do this. bunu yapabilirsiniz. This is the gift. Hediye bu. And this is not a gift that I give to you because you already know how to do this. We all come from this freedom. Ve yani bu benim size öğrettiğim bir şey değil aslında. Hepimiz bu özgürlükten geliyoruz. Hepimiz bunun nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. You cannot come closer to God if you are made of the same particles of God. Eğer Tanrı ile aynı partiküllerden yapılmışsanız Tanrı'ya daha yakın olamazsınız. Yakınlaşamazsınız. You cannot come closer to yourself when you are yourself. Siz kendiniz olduğunuzda kendinize daha yakınlaşıyor olmanız gibi bir şey söz konusu değil. So in letting go, in surrendering, is to begin to clean the bullshit that we've accumulated. Yani bırakmak ve teslim olmak dediğimiz aslında biriktirdiğimiz tüm bu pislikleri temizlemek ve onların gitmesine izin vermek. To begin to forgive the people that we don't like and that we don't accept. Forgive, let go, forgive. This is where the practice continues, to let go. Forgive. Sevmediğimiz insanları, sevmediğimiz düşündüğümüz insanları, herkesi bağışlamak, izin vermek, bırakmak, teslim olmak. İşte pratik bu. If you're holding on to a job and you're not happy, let it go. Eğer bir işe tutunuyorsanız ve mutlu değilseniz bırakın. Because sometimes what we do to ourselves is, I'm going to do a plan A to get to the plan B, to get to the plan C, and then I will be happy. Çünkü bazen kendimize ne yapıyoruz biliyor musunuz? Plan A'yı yapmam lazım ki oradan plan B'yi yapayım ki oradan da plan C'yi yapayım ki öyle mutlu olabileyim. So the gift is make plan C, which is be happy, your plan A, be happy. Start there. Dolayısıyla bence alın plan C'yi, yani mutlu olmak, plan A'nın yerine koyun ve mutlu olun. It's so simple. Çok basit. It's so simple. The ego likes to complicate things because it likes to be busy. It likes to be dramatic about life. Yes? Evet, ego bazı şeyleri, aslında her şeyi komplike hale getirmeyi çok sever. Çünkü meşgul olmayı ister. Hayatı komplike bir hale getirmeyi, karmaşık bir hale getirmeyi ister. So the gift is in the recognition of where we are holding on. Dolayısıyla hediye tam olarak nerede tutunduğumuzu tanımak, anlamakta. There is a great quote that says, if you want to make God laugh, tell him your plan. Güzel bir söz vardır. Eğer Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset. Last 5 minutes. Very nice. So I let go. Thank you. Thank you. Or something like this. Who will know? Moving along. Thank you, everyone. Thank you, Nastia. Again, thank you, Ertug. Thank you, everyone, for showing up. And happy surrender. And may you have a beautiful life. Thank you. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Necla Hanım'a, Ertuğ'a, beni dinleyen herkese harika ve mutlu bir hayat geçirin. Teslimiyet içerisinde. Teşekkürler.
Çok teşekkürler. Gusto, gusto, gusto.